Hello friends, Electronics Kannada YouTube channel ge nimge swagata. In this video we are going to talk about DC machines. So topics ಯಾವುದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. First thing is DC machine ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ nothing but ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Construction part will be a different video, right? So types of DC machine will be my second topic. Third one is series motor ಅಂದ್ರೆ ಏನು, shunt motor ಅಂದ್ರೆ ಏನು, compound motor ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So what is the difference between series, shunt, compound motors? And the fourth classification is characteristic curve of all the motors. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೋಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರ್, ಶಂಟ್ ಮೋಟರ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಮೋಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಟರ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಪವರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಷೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮೋಟರ್ ಆರ್ ಅ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಮೋಟರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನರೇಟರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೋಟರ್? ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಇದ್ದದ್ದು ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಟಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೇ ಟಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೋಟರ್. ಬಟ್ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ ಚೌಟ್ರೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ UPS ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೀಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿಂದ ನಾವೇನನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ mechanical movements will be converted into electrical energy. So this is the basic difference between a motor and a generator, right? So in the case of DC machine and artha eno? Machine should be in a position to generate DC voltages or current. So in the case of DC you will be having two classification. One is a permanent magnet DC motor and the second one is electromagnetic DC motor. Then again 2 more classifications will be there in the case of EMDC. So first one ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಆನ್ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಆನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಗೈನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಶಂಟ್, series and compound. Shunt, series motor, and the third one is compound motor, right? Compound motor alli nimge tirga ಎರಡು classification ಬರುತ್ತೆ. The first one is cumulative and the second one is differential. So characteristic curve ಏನಾದರೂ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ I have to write the characteristic curve for shunt motor, ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟರ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಮೋಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಂತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ DC machine ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಈವನ್ 1 hour ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಬಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, right? It is not torque divided by speed alla, it is torque or speed. Next generator ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್.
ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಮಷಿನ್ನ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಡಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಡಿ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಪಿ ಎಮ್ ಡಿ ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, shunt, series and compound. Compound nalli again you will be having 2 variants, one is cumulative and the second one is differential, right. Now EMF produced in the case of DC motor, EMF produced adana henge express madodu? Most of the things will be mathematically nan express martini. All the things I will try to express in mathematical. Theory part I am going to take in some other session. Theory part na ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಣ. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5p ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2πa ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ I can also write it as, this one I can also write it as p times of z whole divided by 2πa into 5p times of w. 5p times of w. Now look at the variation. P andre enu? What do you mean by p? P determines number of poles. Hagadre z enu? So z determines the number of conductors in armature. Next, what do you mean by A? Right? A is defined as number of parallel paths in armature. Armature andre enu? All those things I have explained in induction motors, right? Next, if A value equals to 2, if A value equals to, say suppose n or p, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, what it signifies, right? We will be having 2 types of wave winding. One is wave winding and the second one is lap winding. ಇದಲ್ಲದೆ you will be having progressive winding, retrogression winding, ಈ ಥರ several classifications ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ you are going to focus on 2 types of winding, right? ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ವೇವ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೈ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೋ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೈ, ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೋ, ಆ ಥರ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಲೋ ಲೋ, ಲೋ ಹೈ, ಹೈ ಲೋ, ಐ ಹೈ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎ? ಐ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ armature current. IA represents armature current. Next, what is a 5p? 5p determines the amount of flux that is being induced per pole. Very very important. Flux per pole antanu heltare, right? So how can I define torque? Torque can be expressed as Ka into phi m into IA, right? So this one more thing is there, right? So DC machine alli suppose if you are exciting from the stator end, nimge back EMF anadu create agutte, right? So the back EMF is given by Ka times of phi m into speed, nothing but W, right? So you will be having another 2 relations, that is RA equals to RZ into Z divided by A square. ಹಾಗಾದರೆ RZ ಅಂದರೆ ಏನು? It is a resistance per conductor. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು? resistance per conductor. Now what do you mean by RA? RA represents what? Armature resistance. RA represents armature resistance. Then one basic formula you know, right? Stator will be rotating at the field lines ಹೇಗೆ rotate ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ns, right? So and rotor will be rotating at nr speed, right? So synchronous speed is given by 120 into f divided by p. That is a universal formula, right?
ಸೊ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿ ಸಿ ಶಂಟ್ ಮಷೀನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಶಂಟ್ ಜನರೇಟರ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಶಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಶಂಟ್? ಸೊ ಮಷೀನ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಮೋಟರ್ ಆರ್ ಜನರೇಟರ್. ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್, ಏನು ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ಮೋಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜನ್ರೇಟರ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ರೈಟ್. ನೌ look at the things. This armature, you have connected something like this, but your field windings are parallel. ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ armature will be having the resistance, and even this field windings will be having the resistance. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, RF ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. So its resistance, mathematically I am going to map it as RF. So similarly you will be having, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, armature. In the armature also it will be having some resistance. So ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, RA. And in the armature ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಇರುತ್ತೆ, which will be always opposing ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ EMF. Right. Now here you are trying to apply the voltage. You are going to apply the voltage. ಈ voltage ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. I am going to call it as terminal voltage, representing it as VT. Right. So this is the total current what you are injecting. Right. So IL ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ, ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕರೆಂಟು ಆರ್ಮೇಚರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಕರೆಂಟು ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. IF is the field current, IA is the armature current. Right. Now if I am applying the nodal analysis at this point, what is the nodal equation you are going to get? The line current which is equals to IF plus IA. But what is the value of IF na ನಾನು with the help of Ohm's law ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು? I can write it as IF which is equals to VT divided by RF ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, plus IA I am going to write. Now look at the things. VT na ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? VT how can I express? VT equals to, now VT how can I express? VT equals to ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಏನು, IF times of RF ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ IF equals to VT divided by RF ಅಥವಾ VT equals to IF times of RF ಅಂತಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಔಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು KVL ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ರೈಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ VT. Then a fall in, nothing but voltage drop will be there, minus IA times of RA. And again drop will be there, so ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊತಾರೆ, minus EB, which is equals to 0. Now what is the terminal voltage you are going to get? So the terminal voltage VT, which is equals to EB plus IA times of RA. So this is the terminal voltage what you are going to get. Now look at the things. See, EB is back EMF and it is opposing. Okay, but the current is getting absorbed. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? This is referred as what? Motor. Next, motor ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Let us talk about generator also. Right. Simple change, nothing is there. See, field winding should be in a shunt connection. So ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಶಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್
RF. This is RF. And here the terminal voltage is VT. Current ಏನು ಬರುತ್ತೆ? IF is the current. Now look at the things carefully. Look at the things carefully. Current ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is very very important. This is very very important. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ವಿ ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ಗಿಂತ ನಾನೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಜನ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಜನರೇಟರ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ RF ಇನ್ ಶಂಟ್ ಮೋಡ್. ಇನ್ ಶಂಟ್ ಮೋಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ RF? ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? IF is the current. Next, armature resistance ಇರುತ್ತೆ RA ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Then you will be having the back EMF, call it as or take it as EB. Potential change ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ EBದು, right? So the current is in this direction. ಮೋಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. And this is your terminal voltage. This is your terminal voltage, right? Now again ಈ ಕರೆಂಟ್ನ ಏನಂತ ತೊಗೊತೀರಾ? ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? IL ಪ್ಲಸ್ IA ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು IF ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ IL ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು IF ಮೈನಸ್ IA ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? IA ಸೈನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ this terminal voltage VT which is equals to EB minus IA times of RA. EB is the back EMF minus ಅಂದರೆ ಏನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ and this one you call it as double star. Compare star with double star. Compare star with double star. Terminal voltage is dominating. Terminating voltage is dominating ಅಥವಾ terminal voltage is dominating. So this is referred as what? Motor. Here back EMF is dominating. So this is referred as generator. So ನೋಡಿ, in a single line of statement I have made a classification, right? Motor ಅಂದ್ರೆ ಏನು, generator ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Whether if you are taking ನೀವೇನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ that means you are acting like a motor. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ you will be acting like a generator, right? So these two classifications if you are knowing more than enough, right? DC shunt motor ನಲ್ಲಿ your field windings and armature windings are parallel to each other. They are parallel to each other, right? Next, we know shunt connection. Now let us talk about DC series machine. ಮಷೀನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಶಂಟ್. ನೌ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. When you try to connect in series, what is the expression or how you are going to get? So this is the field windings. I am going to take it as some RF, right? Equivalent resistance na RF anta tagobodu. The current that is getting into nanu ena tagobodu? IF anta tagobodu, right? And then you will be having the armature part. Right? So this is the terminal voltage. Circuit wise ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? Circuit wise how I can write or how can I write? Look at the things. RF is the resistance of armature. IF is the current that is getting into armature. And you will be having ಏನಿರುತ್ತೆ? Field windings ಬರ್ತೀನಿ RF and current is IF. ಅದೇ ರೀತಿ armature resistance RA ಇರುತ್ತೆ. Then in the case of motor, the current is into the armature. Right? So this current is IA and you will be having the back EMF. But the terminal voltage ಏನು ಬರುತ್ತೆ? The terminal voltage, take it as VT. Now look at the things. IL ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? IL is in the same direction. Now
one thing what you have to remember is, look at the things. In a series, ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, IL value will be same as what? IF, which is same as IA. All the currents will be the same. In a series, and moreover, all are in the same direction. So, current value remain the same. Now, look at the things. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು KVL ಅಪ್ಲೈ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? VT minus EB, which is equals to ಕರೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, IL ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, IF ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, IA ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾನು IA ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಂಟು RA plus RF. Why it is RA plus RF? Two resistance are connected in series, right? So ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? VT equals to EB plus IA times of RA plus RF. RA plus RF, right? Now mark this equation as equation 4. This one you try to take it as equation 3. Now look at the things. ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, current is into, so it is motor, right? So it is DC series motor. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ only one line of statement. Your armature windings is in series with field windings, correct? So it is series motor. This is series motor. ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, right? Mathematically what is the difference you are going to get is important, right? So in the case of DC series generator, current is opposing. ಅಂದರೆ ಏನು? back EMF is dominating, right? back EMF is dominating. Say suppose you are a student, at that time you will be asking, now you are in a position to give, right? So ಈ ರೀತಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Now look at the things. RF is the field windings, and then you will be having armature, right? field windings ಮತ್ತು armature. All the things are connected in series. shunt ಅಂತ ತೊಗೊಳಕೋಬೇಡಿ, it is connected in series, right? So ಇದರಲ್ಲಿ shunt ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿತ್ತು? this end and this end is common for armature, but ಇದರಲ್ಲಿ this end ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ಮೇಚರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ RA, field resistance is RF. Now you will be having the back EMF. ಆ back EMF ನ ನಾನು EB ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಹೊರಗಡೆನೇ ಬರಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಂಟು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ IA is also in the same direction and IL is also in the same direction. And this is your terminal voltage VT. Now in this case also you are going to get what? IA equals to IF equals to IL. Important. Mark this one as equation 5. Now you tell me what is the terminal voltage you are going to get. The terminal voltage will be less than the back EMF. How many resistance are there? 2 resistance are there. What are they? Armature resistance and field resistance. So this equation, ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, equation 6 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Now you go for approximation. So ಇವಾಗ series motor ಅಂದ್ರೇನು, shunt motor ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Next one classification is there, that is compound motor. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ತೊಗೊತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಶಂಟ್ ಆಗಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ರೈಟ್? ಬಿಫೋರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ 0 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ρl divided by A. R equals to ρl divided by A.
So in this case we are going to make use of thick conductor and less length. ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, right? Now let us talk about shunt motor. Shunt motor ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in the case of generator also it is applicable. Shunt motor ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? thick conductors ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So conductor should be thick and length should be more length you have to use. This is in the case of shunt motor, but in the case of series motor, you are going to make use of thick conductor. And length is less length. ಅದೇ ರೀತಿ you talk about compound motor. See, in the case of compound motor, you are going to make use of thick conductor and length also should be more length. So these three things are very very important. You please go through it, right? ಅದಾದಮೇಲೆ next classification will be the compound machine, right? So in the case of compound machine, again you will be having shunt based connection as well as one more is series based connection. Andre you will be making use as a motor or you will be making use of a generator, right? So it is compound machine, right? Now look at the things carefully. This is your field windings and you will be having armature. What else extra you will be having? You will be having one more winding which will be acting like a shunt. Idu series agi act ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Here one more thing is there which will be acting like a shunt, right? A long shunt ಅಥವಾ short shunt, how you are going to define? Now look at the things. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I am joining ear to ear, then it is taken as short shunt. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು from ear to ear if I am connecting, right? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. So this is taken as long shunt. Short shunt ಅಂದರೆ ಏನು, long shunt ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, right? Short shunt means what? A piece of wire you are going to connect. Long shunt ಅಂದರೆ ಏನು, ದೂರದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? Especially when you are studying with respect to this refrigerator system, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ in detail ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ, right? Next, let us talk about short shunt compound motor. Motor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It has to take the current, right? Generator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It has to give back, right? So motorದು ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, right? ಮೋಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ what is the difference you just seen. Next, series ಮತ್ತು shunt ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ what is the difference you are seeing with respect to field windings and armature windings we have learnt, right? Next, look at the things carefully. Here you will be having field windings and you will be having armature also, right? Short shunt ಇದೆಯಲ್ಲ, so in order to represent, I am going to take it as RSC and the current that is getting into, I am going to call it as ISC. Having any doubts, you should be least bothered, right? RF ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, no problem. Then look at the things. Short shunt ಅಂದರೆ ಏನು? You are going to make use of one more field windings, right? So this one is RSC and this current is ISH. ಇದು ಸೀರೀಸು, ಇದು ಶಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ RSH ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ISH. ಇದರಲ್ಲಿ RSC, ಇದರಲ್ಲಿ ISC, ರೈಟ್? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನೊಟೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ,
Now look at the things. Series is there. I'm going to represent as RSC, or you can take it as RSE also, series ke, right? Next connect the this shunt part, that is RSH. Connect the shunt part, that is RSH. Then you will be having armature resistance, that is what? RA, and EB is the back EMF. EB is the back EMF. Motor andre current hegirutte? The current is in this direction only, right? Current is in this direction only. This is the load current or line current. Strictly speaking, this is line current, right? And this is ISC. So this IL is referred as line current. Right? So this is referred as line current. Load current may not be an appropriate word. Line current will be an appropriate word, right? Look at the things carefully. Look at the things carefully. What is the value of IL? IL is same as what? ISH. Oh, sorry, ISE. IL is same as ISE, which is same as IA, nothing but armature current, plus ISH. The current that is getting into the shunt resistance is ISH. Right? Now how can I define the terminal voltage? How can I define the terminal voltage? Terminal voltage is defined as drops across RSC and drops across RSH. This is one way. Or drops across RSC and drops across RA and EB. Right? So what is the terminal voltage you are going to get? Terminal voltage equals to EB plus IA times of RA plus one more thing is there, that is ISE multiplied by RSE. So this is the terminal voltage what you are going to get, right? See, RSH prakaranu nanu express ಮಾಡಬಹುದು terminal voltage na, not a problem, but back EMF ಅನ್ನೋದನ್ನ include ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ path ನ ನಾನು choose ಮಾಡಿದೆ. Outer path I have chosen. Right? Next, see, in the case of compound machine, here we have considered motor. In the case of generator, what is the simple change? Current direction maatrane change agutte. So the next one is short shunt. Compound generator. Look at the things carefully. Current direction maatrane change agutte. Rest of the things will remain as it is. RSC, and this is RSH, and you will be having armature resistance, that is RA, and you will be having the back EMF, take it as EB. Or in few textbooks they will be talking it as, or they will be taking it as EG. Motor nalli EM anta ತಗೊಂತಾರೆ, right? ಇದನ್ನ EG ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ, right? Whichever is convenient for you, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ರೈಟ್? This back EMF is dominating. So the armature current is not from left to right. ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? Right to left ಬರುತ್ತೆ. What is the simple change you are going to get in the case of terminal voltage, which is equals to EB minus of IA times of RA. Armature current ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ RSC multiplied by ISC. This is the terminal voltage what you are going to get. Very important. Now look at the things. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? No, I have not taken the help. So this is referred as non-self-starting, right? Or non-separately excited motor. ತಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್. ನಾವೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್
separately excited motor, and that is taken as separately excited motor. Separately excited motor. So what is the scenario? What is the scenario? Now look at the things. Armature current ಅನ್ನೋದು armature ನಾನು ಹೀಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ, right? Look at the things. Here I'll be having the line current, that is IL, VT is there, right? So field windings ಅನ್ನೋದು externally have to make an arrangement. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಮೇಚರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ರೋಟರ್ ಅನ್ನೋದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ you will be having the armature resistance. I am going to take it as RA, and you will be having the back EMF, that is EB. Now on ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Once it is on, you can able to remove it. Right? ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೇನು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Right? Now what is the line current? Line current is same as the armature current. Why? It is a motor. ಮೋಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is taking the current. So what is the value of VT? VT equals to EB plus IA times of RA. VT equals to EB plus IA times of RA. Very important, right? This is separately excited motor. Suppose ನಾನೇನಾದರೂ ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರ್ ಶಂಟ್ ಮೋಟರಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರಾಗಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ರೈಟ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್? So in the case of shunt motor, your field windings are parallel to armature. Right? So this is RA and this is EB. Right? And motor irodinda current direction will be downwards and the current will be IA. And then in this field nalli current is IF, and here you will be having line current, that is IL, and this is your terminal voltage, that is VT. Now what is the back EMF? Or I can write VT equals to EB plus IA times of RA. Now look at the things. Can I write back EMF equals to VT minus IA times of RA? ಬರಿಬೋದು ಈ ರೀತಿ. Now what is the back EMF? Right? I have to express in terms of speed. So speed ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what will be my expression? Right? In terms of flux also I have to express. So it is KA times of phi times of W. W represents what? Speed, which is equals to VT minus IA times of RA. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೀಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೀರೈಟಿಂಗ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು VT divided by KA times of phi. This is the desired speed, but the armature, because of armature the speed is getting reduced. Because of the armature resistance, speed is getting reduced. Right? In terms of graph, how can I explain? So this is armature current with respect to omega, nothing but speed. With respect to W I am plotting. Right? So this will be my desired speed. But when the armature current is increasing, ಅಥವಾ when the load is increasing, what happens? The speed decreases. What will be the value of slope? Minus RA divided by KA times of phi. Very, very important. Right? So this value ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? What is this value? It is VT divided by KA times of phi.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಐ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈ ಈ ರೀತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ speed. There is a decrease in speed. Now let us try to plot the torque versus armature. Let's see. So in this, what will be the graph? It will be a slope with ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ka times of phi. Slope with ka times of phi, right? So in the case of series motor ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And if they are asking the problems, you should be in a position to answer. Next is, let us talk about series motor. Right? In the case of series motor, look at the things. You will be having the field windings. I'm going to take it as RF, and you will be having the armature resistance RA anta tagantini, and you will be having the back EMF. I'm going to take it as EB. And this is the terminal voltage. Right? This is terminal voltage. What is the value I am going to get? VT equals to EB plus IA times of RA plus RF. Young non direct look at the things. VT is greater than EB. So VT minus EB is the voltages. Minus drop is the current multiplied by the resistance you have to take. Current is what? IA. Resistance is what? RA plus RF. So this I can rewrite it as EB, which is equals to VT minus IA into RA plus RF. Right? Next EB na ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ KA times of phi times of W. KA times of phi times of W, which is equals to VT minus IA into RA plus RF. Now what is the speed? W ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ VT minus IA into RA plus RF all divided by remaining terms what and all will be there, that is KA times of phi ಇದು ಬರುತ್ತೆ. So this is the expression for speed. ಅಂದರೆ ಏನು VT divided by KA times of phi minus IA into RA plus RF all divided by KA times of phi. So this is the current expression you are going to get, right? So we have to plot for current versus speed. So now series motor odidiri, shunt motor odidiri. So let us try to mix both the things. Right? Namge actual age speed ಏನು ಬರಬೇಕು? This is my desired speed. Constant ಬರಬೇಕು, right? But in the case of shunt motor, there is a decrease in speed. Next, let us talk about in the case of series. In the case of series motor, you will be getting a current which is something like this, right? Current versus speed graph which will be something like this. Initially speed will be very much high. It will be in the order of infinity, right? So this is one danger, right? At no load ನೀವೇನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ your series motor will be taking a speed of infinity, right? It will be taking a speed of infinity, right? So what they are going to say is, in the case of series motor, right, at zero torque, the speed will be infinity. Speed is going to reach an infinity value. Practically infinity barutta? No. At one point of time there will be a mechanical failure aste. Speed tending to infinity anta ಹೇಳಿದ್ರೆ exactly what do you mean by speed equals to infinity means mechanical failure. 200 rpm 300 400 500 run ಆಗುತ್ತೆ. At one point of time it is going to sacrifice its life. Next, similarly, let us talk about differential motors. So differential motors anta barutte. So in the case of differential motors, if I am taking, the plot will be something like this. In the case of differential motor, the plot will be something like this.
ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. You will be having the cumulative motors also. So what kind of graph you are going to get for cumulative motors? So cumulative motors ke the kind of graph will be something like this, right? Something like this. So this is cumulative motors. This is cumulative motors, right? Applications enadru kelidre you tell there is no any applications anta heli, right? Differential motors elli use ಮಾಡ್ತಾರೆ, cumulative motors ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀರೀಸ್ ಶಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, we are going to discuss, right? So here what I did is I have tried to sketch the current versus speed, nothing but armature current versus speed, ಈ characteristics ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, right? So in the case of series motor, zero torque ಅಂದರೆ ಏನು, zero current, but speed ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, infinity. So it is a danger. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಲೋಡ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಲೋಡ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹೈಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್. ಬಟ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈ ಕರೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶಂಟ್ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರೇನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರ್. ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೋಡ್, ಸಡನ್ ಪಂಚ್, ಸಡನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೋಡ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪಂಚ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಡನ್ ಪಂಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟರ್. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವಾಗ ಮೋಟ್ರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. when the terminal voltage is greater than back EMF, then it will be acting like a motor. When terminal voltage is less than the back EMF, ಅಥವಾ back EMF ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, then that one you are going to call it as a generator. Very important, right? Able to follow? Now here we have tried to sketch the current versus speed. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್. ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಾರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಾರ್ಕ್, ರೈಟ್? See, in the case of shunt motor, it is a linear one. Torque ಅನ್ನೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
But in the case of a series motor, there is a different scenario. In the case of series motor, you will be getting something like this. So torque is directly proportional to armature square, right? In the cumulative, you will be getting something like this, not preferred. Cumulative, you are going to get something like this, don't prefer, right? And this one is a differential. Torque variation ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, which is very very important. Omega equals to, that is speed, W ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬಹುದು, omega ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ. It is W which is equals to Vt divided by C times of armature current, right? So which is equals to Vt divided by C times of what is armature current, under root of torque divided by C. So W equals to Vt divided by what is the value, under root of Tc, right? So V multiplied by T ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. So it is a Vt ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. So it is a suffix Vt. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, in the textbooks they have written small t ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, in order to avoid the confusion, right? So these things are important. Application wise, series motor ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, we are going to use in cranes or locomotives ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Right? In locomotives you are going to make use. So this is not normal crane, it is industrial crane ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Torque is directly proportional to current square. Very very important, right? Now look at the things carefully. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, separately excited ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, you will be having a starting circuit. So purpose of starting circuit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what is the purpose of starting circuit? In a DC machine ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the purpose of starting circuit in DC machine? What is the purpose? The first one is, see, these things are very very important. To limit starting current. We are going to use to limit starting current. Second one is, starting motors initially should be run at reduced speed. How we are going to achieve this, right? Starting circuit ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? So how we are going to limit means, it is you have to run at a reduced speed, and the second one is you have to insert external resistance. In armature circuit. Now what is the line of statement I am telling? Suppose motor ಏನಾದರೂ ಅದು ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಚೀವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. The first one is self-starting and the second one is not self-starting, right? So in the case of self-starting, you are going to get speed equals to 0, but torque is a finite value. But in the case of not a self-starting, so you will be getting speed equals to 0, torque equals to 0. And then initial thrust ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Here torque is not equals to 0. ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ರನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. DC motors is a self-starting. 3-phase induction motor, it is a self-starting, right? So not a self-starting ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು DC ಮೋಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? that motor will be turned off. Very very important. Now motor na ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ?
how to turn off the machine is two variants, right? Turn off mechanism ಏನೇನಿದೆ, you have to reverse it. How you are going to reverse? Change field windings, change the field, or change the armature current, right? Then the armature na reverse agi in ಮಾಡಿ, right? But remember these things, not both. Very very important. ಎರಡನ್ನೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, this is very very important, right? Next, two lines of statement I am going to tell, that you please remember. Look at the things. To increase the speed, we are going to control the flux lines. To decrease the speed, we are going to control voltage. We are going to make use of voltage, right? So in the case of DC machine, say suppose if there is a speed variation, how your power and torque is distributed, so this graph is important, right? So here initially at a low speed you will be getting more torque, right? As the speed increases, the torque decreases, correct ತಾನೆ? ಲೋವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪವರ್. ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಆರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು meet a constant. So power is approximately, what I can tell, speed multiplied by torque. So this is what I mean by a power, right? And which need to be a constant, This is one more line of statement what you have to remember. Power equals to speed multiplied by torque. This is important, right? Next, how we are going to apply brake, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೇಕ್ನ. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಷಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ರೇಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಯಿತು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾರ್ಕ್. Very very important. There are three methods of generation. One is with the help of rheostat ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. The second one is with the help of dynamically induced flux. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಅ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಅವರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪವರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಬ್ರೇಕ್ ದೆನ್ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಡ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನ್ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು DC ಮಷಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ DC ಮಷಿನ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಆಲ್ಸೋ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.